second edition of our videos on the Acadian. Way that. First of all, I would like to welcome you to the second edition of our videos on the Acadian culture and traditions. And today we're in Hubbard's Point, where Augustin Bourque is constructing an eel trap made out of wood. It's sort of an alder. It's called a with rod. And before the advent of the wire trap, and when the eels were plentiful, the Acadians, as well as their friends, built these traps all by hand out of wood, probably learning the trade from their Micmac friends. Maybe Augustin, you could tell us what you're doing. Is before we started, he told us that the number of rods that are in the funnel have to be an uneven number. And once you get that tied up, maybe you could show us why that it has to be an uneven number. Fait que Augustin, quand tu auras fini d'amarrer ça, tu pourras nous dire pourquoi est-ce que ça prend un nombre, ce qu'on appelle un nombre impair. Là. No. See here, if if they were all, say 10 or 12. Or 12. See, when you come here, they would go back with this one. See. Okay. See, so that's what keep it away from the other one. All right. And as you can see, the rod that he's using is very pliable. C'est quoi qui peut se plier facilement. Ça sort de ça qu'on disait le résinier, qui est un raisin sauvage. Et le temps qu'il fait ça, Austin, Sonia nous disait que la façon qu'on peut dire que c'est un résinier, c'est qu'il y a deux palettes là partout. Et après qu'il avait arraché les petites branches, on appelait ça de l'oriote. C'est ça, Augustin? Yeah. So ça qu'Augustin Faster, c'est le bunion. What he's doing is what we call the funnel. And I guess the with rod were taken from behind the house here, and Austin also brought some from Avon's River. And I was telling our friends here that when I was a child, my grandmother, when we were being a little bit devilish, my grandmother used to say, just wait a minute, I'll go get the oriot. And that was the key word where we took off and hid in the woods, because we didn't want to have those little sticks on our bottoms. C'est bizarre à l'amore. Tu le tiens l'amour? Okay, vi var det parce que t'as un chaud là. He's gonna get something just to... Les déconnecter. Arrête. Augustin était connecté. Augustin was born in Sluice Point, and he tells me that he worked as a carpenter in Labrador. He worked on steel for approximately 10 years. He built lobster boats. Wait, he said he built lobster boats, and then for approximately 10 years also
had, with his friend Albert Bourque, had a little construction company. Tandis que tu as mort ça, Augustin, tu peux nous dire comment tu as pu te souvenir de faire ces affaires ici. Comment ça fait longtemps que tu n'en as point fait? Quoi? Des boulangers. Ouais, il y a depuis 15 ans qu'on n'est point pas. Depuis que toi, tu as l'âge de 15 ans. Yeah. Ça fait... On ne va pas dire ton âge, Augustin, mais ça fait pas plusieurs années. Hein? Ah ouais. Ça fait au moins 50 ans, je crois. Hein? Plus que ça. Ça fait plus que ça, hein? Augustin said that he hasn't built any of these since he was about 15 years old. And what I was saying, that was quite a few years ago. Oh, yeah. Oh. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Stéphane? Ah, Qu'est-ce que tu fais là pour le... pour ça, la tarder pour ça. Oh, OK. Pour ça vend dessus, Just- là. Thinning it out so that it can fit in there better, eh? Yeah. Yeah. Ouais, c'est que... We're having some comments is that Augustin doesn't want to tell his age. That's why we're saying that it was a few years ago since he hasn't built one. I can remember them days, but I can't remember yesterday. Yeah. That's all right. What we were saying also is that this procedure, like a lot of other things, took a lot of patience. And one of the things that we find that the older people had was a lot of patience, because a lot of the things they did was all done by hand, and took them quite some time. Now, we were asking before we started, Augustin, did you steam those in any way, shape, or form, or are they just taken from the woods and used as such? Oh, yeah. Yeah, they got to be green. They're green. From the wood, but no, you don't use anything. No, they bend, you know. Oh, once in a while, one breaks. Once in a while they break and you have to start again. Yeah, you put another one, that's all. Now, could you use any, do you find that there was any other sort of wood that you could use, or if this was the best one? That's the only thing. The only thing you could use? Yeah. The rest would break. Oh, yeah. So when they were building the lobster traps, Augustin, and they would make the funnels, or whatever called it, les bourneons, what did they use? They were made of twine. Made of twine. Yeah, the funnel Okay. were made of twine. And the lobster trap itself, when it was rounded, how did they do that? Did they steam that to put it in, or? No, they use spruce, you know, for The bow there. yeah, the bow, and well, it had to be green, you know. Yeah. Yeah. Approximately how long would it take you to build an eel trap? Well, if a couple of days. Couple of days? Yeah. Did you basically build them all the same size? No, any size at all. They built one there in Muir Hill there. Franklin got one that they built. Oh, yeah. Yeah. What's his name there?
Oh, okay. The Hubbards there. Ralph Hubbard? Yeah, Ralph or the old one there. Adolph? Yeah, Adolph and Paul. I believe they built one. What his name has it? Franklin. It's bigger than that one. It's big. Okay, I noticed that you're taking one out. What happened there? Is just didn't overlap properly, or? No, it just slipped. Oh. No, you talk about flies around here this morning. So it's bad this morning. The black flies are just here as helpers. They probably carry those sticks for you. Yeah. Okay. So basically, Augustin, what we're going to do, if you want, we'll show them the finished product after a while. There, you don't have to go through the whole procedure. But I got to make enough. You've got to make enough to see how it goes. Yeah. Little story, my father-in-law was saying that he had one of his friends said that he could build a trap. So he said he went in the woods and cut these width rods. He had armfuls he brought home. And the guy sat down and he was building the trap, and he says, okay, now we're finished. And he said he got up, and apparently, well, the guy didn't know how to build one, so he probably had the even numbers, and when he got up, he says the things flew, and he says, I think they found him in Abrams River. He wasn't too pleased after he had worked, he says, about 2 days picking up all the width rods to build the trap. Well, the old people use that, you see, before they use the wire ones, but they're not as good as the wire ones. No, I suppose not. No. How long would a nail trap like this last? Would they be able to use them for more than one season, or? Oh yeah, oh yeah. And how did they? Once we get to the trap that you've already built, how did they keep them down in the streams? Because there's quite a bit of current, and that would probably float away. What did they do? Oh, they put enough rocks in it so it'll stay there. So il y avait de la roche pour faire que la bonne flotte s'en aille. Well, the same as you take a lobster trap, you got rocks in it to hold it down. So it's the same with C'était la même chose. Yeah. We were also saying, we said that sometimes they would build much larger traps, and they'd put them at the mouth of the smaller streams. And so you said they call them flumes? Is that what they call them? Yeah, it was a flume, yeah. That flume was to take the eels to the trap. It forced the eel to go right into the trap. Yeah. Yeah. Would you? And what did they do? I know they had the eels for food. What did they do to keep them? When did you set your traps? Mostly in the fall? Yeah. At autumn? Yeah. Yeah.
And what did they do to the eels to keep them throughout the winter? Alive, you mean? Would they keep, what would they use? I know they use them for bait, for smelt fishing, but they also ate them in the wintertime, didn't they? Yeah, they keep them freed or some salt them, you know. Yeah. So there was no freezers then. Where did they just put them outside in the ice, or? Yeah. 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 Well, they were rigged. Some had ice in their barn, you know. Yeah. And they'd cover it up with sawdust. Then it would keep. It'd keep, and that's where they would keep these. Yeah. Yeah. Do you remember catching any eels of you know, Myself? 2, 3 pounds, 4 or 5 pounds, or the whole pile of? Well, one time, it's very seldom that happened, but I had 3. I didn't have any of these. I had wire ones, and I set 4 or 5, and the best bait for eels is minnows. You know what minnows are? Yeah, the barbo, yeah. The barbo. Yeah. They're the best. They're the best for eels. So we were talking of the dike there, and inside the dike there was, well, they had ditches in the marsh, you know. So the minnows would go in them ditches, and the eels would go after them. So I went and I set 3. I had 3 traps? Yeah, 3. So I set one in one ditch, and one in the other, 3 altogether there. And the next morning I went. I put a bucket of minnows in each trap. And the next morning I went, and they were all full of eels. And I set back my trap. Next day, there was no more eels. I had caught them up in one time. Oh, in one bunch. Yeah. I'm not fooling. Yeah. And now you probably wouldn't get that many eels if you set your traps for 2 months in the fall. Oh no, Not around here, no. they're pretty scarce now. Them days, you know, inside the dike there, that was the place where they would come. There was all kinds. And when you're talking the dike, you're talking the Labweto and Sluice Point. Labweto, yeah. 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 But it's a dike, is what it was. Yeah. They could go all over the ice with spears, you know, and spears down below where Bernards lived there, right out almost down below the church, you know. All that was all full of eels. You could spear anywhere. Now So everything is gone. That's what they call in French the nigog. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. And you could spear anywhere, but Probably all you'd get now would be deadwood. yeah. You see, eels bed in the mud flat, you know. Yeah. So now there's not enough water there, so they can't bed in there. OK. Combien plus loin là, faut que tu ailles pour avoir. For the yard, well, bara 2 dagar. OK. Packade det fel. All right. Yeah. So, come. OK. Wait. Augustin's on to get himself a fresh batch of with rods, and we're going to continue another couple of turns there so that
the funnel doesn't fly off by itself. One interesting thing, Augustin, is that when you caught the eels, being a very slippery fish, how did you manage to get them ready to eat for the table? That must have been another process, eh? Yeah, well, you'll have to skin them, you know. And if you know how, you take it just below the head there, and you just strip them right out, if you know how to do it. How did you hold on to them? Well, you just cut. You don't cut The head right off. head right out. Then you just once they started, you just hold on, and you strip them right out. It's right off. Now, how did you cook them? What were they like in a stew, or did you put them in bake them? You can bake them. You can fry them. You could some salt them and eat them salted. Yeah, I don't like them salted, but I like them fresh. I suppose if you sold eels when you were 15 years old, you were probably getting a lot of money for them. Yeah, all of 7 cents a pound. 7 cents a pound. Yeah, I made money them days. Hey? I made a lot of money them days. Made a lot of money. There was nothing them days. You could live. Where did you sell your eels? Did you just You locally or? You peddled them, you know. And Yeah. Westport was the best place to sell eels. And we had bicycles somehow. We travel on bicycle. You'd put them on your bicycle rack and take off? Well, we'd go across the river by down. You know where Ernest lived there, where I Yeah. was born. My son, my brother Ernest. Yeah. Well, we used to cross there to Plymouth. By small boat? Yeah, Dory or? with a rowboat. Yeah. And then we drive down on bicycle to Westport. Now, if I was building it, I probably would have broken every piece of wood or every rod that you're using. You get the trick now to see how he's bending the rod up like that. So you say it would take you a couple of days to build one? Yeah, Roughly. if you keep at it Yeah. right along. Yeah. Right. Yeah. Yeah. Shortly, what we're going to do, Augustin will show you the finished trap. Naturally, the funnel, the bunio, you have to go right up to the top. Once he's finished a couple of more layers, we'll show you a finished product, including plug, and then we have a little presentation after this. So ça que tu vas faire après, tu vas nous montrer comment la bonne. Okay. So once he's got enough layers on there, he's going to show us how he would do the actual trap on top of the funnel here. As you know, the funnel fits inside. And what was the idea of the funnel, Augustin? Why would you have to build this? That's the entrance for the eels to go in the trap.
So, and Otherwise, not permit them to come out again. Yeah. Yeah. If you had just a hole, huh? They turn around. Turn around and swim out. Oh, yeah. It took me a while, but now I can see why you have to use the uneven number of rods. Oh, yeah. 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 Ce qui nous disait tout à l'heure, c'est que le résinier ou le raisin sauvage grandit sur le bout de l'arbre et ça devient un fruit pour que les oiseaux mangent ça. The Oh, end of, yeah. you can show this, that's where the wild fruit grows, and apparently all, I don't know if it's edible for humans, but birds certainly like them. Qu'est-ce que la différence, Augustin, de ça ici, de ça que nous appelons une vanne, là, difference between this and a common alder, like Well, au bord des chemins? the molders there, you try to bend them and they just snap. Okay. They break. This is the only thing that you can find that won't break. That won't break. Yeah. Now, do you know how they originally found this? I mean, how was it that they discovered that this particular rod would bend and not break? I don't know. So when you were 15 years old, you had seen your father or someone else build these traps. Yeah. And it was just natural for you to go in the woods and pick these. Yeah. What would be the best time of year to get these? I don't. Right now, it would be the best time because they're all the young ones, you know, they grow like these here. You know, they grow in 1 year. Okay. You know. There's more bend to them. Oh yeah, they're soft. I thought you could take any kind of an alder and just Oh no. bend it and do it like this. This is the apparently- only thing that you can find that's gonna work like this. I can see where it would take a couple of days to build a trap. It takes a while to put all it. You know, you can only put one at a time. No, after this, I'm going to show you how to put the rig for the big one. Okay. I can see now that if I was a fisherman, why it would be a lot easier to go and buy some wire than try to do this. No, I yeah. probably would have lost my patience a long time ago. And all the width rods would be back in the woods. You probably planned the whip rod again. Yeah, I'd have. Yeah. No. Was there something? There's one. Vad står det färra störla? 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. So you're using the same number Yeah, as you did for the funnel. yeah. Okay. Are you looking for anything special in those? Yeah. Just the size, or? They got, yeah, more or less. And then they got to be quite straight. And that's pretty good. No. This here goes in line with these, huh? Okay. Oh, I see. You got. How far down do they have to be? Well, they're down enough so they stick in there. Do they have to go to the last one? The last bottom piece there? Yeah, I'll probably have to change here or something. There we go. Oh, that one. So, could you tell us just what you're doing there, Augustin? How you're working that out? Have you got a good picture on that? Well, you're supposed to take two strands there? two strands there. So I'm gonna, I think I hit the rod there underneath. There you go. What was the reason for making sure that you had two strands on those? Oh, it wouldn't matter that much. It's stronger, that's all. It's okay. So actually what you would do then, Augustin, is that the funnel would go right up to the top, and then you take these larger rods to make the outside trap. Yeah. Okay. Next time what we'll do, if we have a helper, we'll make him cut straighter ones. Eh? Yeah. See, it's pretty difficult to get good help now these days, Augustin. So once you've got all of those larger rods put up, you do the same thing as you're doing on the inside. Right. You just go around them. Yeah. Ok, ça qu'Augustin est en train de faire, là, il nous dit que quand il fait la borne autour du petit bourgneon, là, qu'il prend des oriotes qui sont plus longues, naturellement et plus grosses, et il fait certain que les deux dernières, ce qu'on dirait, nous on dirait que les deux dernières rangées
c'est ça, que c'est- la grosse oriote attrape les deux d'en bas, ça fait la bonne plus forte. Et après qu'il aura fait le tour avec le même nombre d'oriotes, 11, parce qu'il y en avait 11 dans le bourgneon, il fera la même procédure, la même chose qu'il a fait avec le bourgneon, c'est qu'il prendra d'autres et les faufilera pour finir la bonne. Et après que Augustin aura fait le tour de ça, on sera prêt à vous montrer une bonne qui est toute finie, toute terminée. Toute bien construite, avec beaucoup de patience, parce qu'Augustin nous disait que ça prenait au moins une couple de jours en faire une. Et connaissant Augustin, je suis sûr que je pense qu'il faisait des bonnes pour les métallos qui prenaient bien son temps et que tout était bien fait. Parce qu'Augustin, ça n'était pas un pour faire des choses à moitié. C'est ça, c'est pas Augustin? Ja, Si c'est fait, si ça vaut la peine de le faire, ça vaut la peine d'être bien fait. Hein? ja. Quand j'étais en train de faire le tour, là, parce que ce morceau de bois rond, là, pour ceux qui ne seraient pas habitués, c'est que Ça va fait être que là? ça, oui, Ça s'arrête pour les marquer au fond, là. vous voyez qu'il y a des lignes dessus, c'est ça qu'Augustin a mis par terre pour commencer le bourgneon. That piece of plywood which is on the ground and there's bluish marks on them, this is what Augustin used to start and put the width rods to make the funnel so that it would be quite round. Did you always do that when you were 15 years old, Augustin? Would you have done something like that or just started on your own? I wasn't too fussy then, you know. I could make it. Pretty well round without with something like that, eh? I could tell pretty well, you know. You know. Now I want to be a little bit more. A little bit fussier. A little bit fussier. You say that's the Argyle Historical Society, the East one. Okay. Are you what position then? Director or? Okay. Yeah. Qu'est-ce que tu vas faire à cette heure, là? Vas-tu amorrer le fer là pour Inget là. justement amorrer pour montrer comment ce que c'est là? Ja, vi har nog start där på vårt Okej. en massa work då. So Augustin's just going to tie the rods, and he'll just do a few turns around the bottom of the trap, just to show how it was done. How it works. What Augustin was saying is that he's caught some eels in lobster traps that were large enough they couldn't get through the little door that they have, the escape hatch for the small lobsters. OK, deux vas-tu tasser pour la chaîne là ou? OK. So, Augustin après cela va en mettre un autre et je ferai prêt pour vous montrer la bonne qui est toute finie. Augustin's going to do one more turn, just go around and then we'll show you the finished product.
Comment ça vous a pris longtemps pour couper assez d'oriotes pour faire une bourne? Ça a pris 6 ans, avec le monde en vie. I was asking Augustin how long it would take to cut enough of these width rods to make. You're out in the wood today, imagine. Unless you find a good place where there's... So it would take at least a day unless you found a good spot that you could really go to work in. No, that'll stay there. Okay. So I can't go in too hard because, you see what I mean, I got to build that. yeah. Okay. So Augustin's saying that if he naturally was doing the trap, he'd go and finish the funnel first and then be able to go right up to the top. So, si tu veux, Augustin, ce qu'on peut faire, Austin, if tu emmener ça là, l'emmener ici, or just leave it there. Can you pick it up from there, or do you want us? No. Pas que ça arrache, elle est plus en retard. Yeah. Pour venir ici. Okay. Can you pick it up there? Okay, so what Augustin is doing, he's taking one that he has constructed, and basically that's what the finished product looks like. And what Augustin is going to do, he's going to give that eel trap to Gordon Wood. Gordon Wood is a director of the Argyle Historical Society. So Gordon, if you want to come up here, and Augustin will give you that. That's quite a piece of work. Yeah, well, I'm going to donate it to whoever it goes to. And Well, if you could put my name on it. we'll certainly put your name on it Yeah. and keep it. It's just got to be cut off. Has to be cut off. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. We'll certainly keep it Maybe. for future generations so they'll know. Yeah. I got it. Ce qu'on avait dit tantôt, c'est que Augustin est un homme de toutes sortes de métiers. Et on a ici des guitares, des violons, un petit bateau que Augustin a fait à la main. C'est tout fait à la main. Et ça qu'on va faire, on va demander à Augustin d'expliquer un petit peu de ce qui se passe. Il nous a dit que ça, c'est la plus vieille guitare qu'il a fait, la 55 ans vieille. Et j'aimerais, Augustin, tu pourrais peut-être nous expliquer avec quoi c'est fait et nous dire à l'égard de tous ces... Ça est fait, au temps passé, il y avait des bottes qui venaient au là, ici, à tout seul. Et il a porté le lumber à Westport, qui là, c'était appelé aux îles. Dans les îles, un peu dans les îles, dans les Caribbean. Les Caribbeans, oui. Yeah. Et ça, c'est quand ils venaient au bac, pour lester les bottes, ils mettaient du sable dans le botte. Et pour le molester. Hein. Puis quand ils arrivaient à Westport, ils ne pouvaient pas lâcher le sable alors, ils mettaient sur la grande. Enfin, d'une manière ou autre, ça ici, il y a des morceaux ici qui étaient dans le sable. Dans le sable. Et ils m'ont dit que ça venait dans les Coral Reefs. Ah! Yeah. Ça, c'est ça qu'on appelle, comme tu disais, en anglais, mother of pearl. la Yeah, manière. Mother of Pearl, c'est ça. Non, ça là, toi, tu as tout coupé ça à la main, toi? Ouais. Ouais. Puis qu'est-ce que tu sortes de bois, c'est ça ici? Alors ça, c'est le top ici, ça c'est du plus. Et ça, c'est du Bourque, du merisier. Merisier, ouais. Et ça, c'est du tout. Et ça, c'est du mahogany. Pas du mahogany, mais du... Il y a aussi du mahogany, c'est Ouais. Et tu dis que ce guitare-là, à peu près 55 ans de vieille? Yeah. OK. Non, on a d'un autre instrument, Chuck, que tu voudrais prendre ici pour nous expliquer peut-être une petite miette. Ouais, tu peux montrer, Il y a des violons ici. Il y a des violons ici. OK. Vous pouvez voir là que ce violon-là est encore fait à la main. Et peut-être que tu voudrais nous expliquer comment est-ce que c'est que tu as fait tous ces tours-là. Ça ici, Oui. ça c'est pas...
Ça, c'est pas avec un couteau de poche, là, quand c'est plus à store, mais c'est engravé, ça. C'est coupé, t'as l'argent de ça, là. Puis ça, là, c'est prêt, et c'est fourré dedans, là. So, le fait ça est justement fourré en dedans pour le fitter là et collé. Non, regarde, ça, c'est pas, faut que ça c'est pas une gauche. Une gauche. Ok. Tu peux pas. You understand French? You understand French, don't you? A little bit. Yeah. Ça fait This is made with a gauge. You got a gauge it up. And this here is bent. The piece right there. See, that's the thickness of it there. OK. Ça ici, là? That's what these are made of. Yeah. The same thickness. All right. The même épaisseur de toute la Yeah. same thickness there. No, you put all the those there, all in there, and when they got in there, you put your top and you glue it on. That's what keeps it in place, huh? OK. And then you put the neck in there, and you put the bottom. You take it out, and you put the bottom OK. afterwards. Comment tu faisais ça, que c'était tout arrondi de même, là? C'est fort. C'est raboté avec tu fais avec des petits rabots. Avec des petits rabots. Yeah. Quelle sorte de bois que c'est ça, là? Bon, ça, c'est la chose, c'est le maple, ça. Du maple. Tu peux voir, là, Ouais. c'est le maple. Ouais. Yeah, ça, c'est des choses, du peuple. Puis ça ici, là, ce Ça, morceau-là. ça, c'est du mahogany. Du mahogany. Ça va, c'est une chose, une monture de fusée. Une monture de fusil que tu vas. Yeah. Puis c'était du plastique, ça? Ça, c'est des Plastique? choses, ça, c'est du bois noir, ça, la Bollywood. Ah! Ça va, tu peux l'acheter par morceau, puis tu les chaques de toi. Ah ah! Puis les clés, ou tu appelles ça ici, c'est fait avec quoi, ça? Ça, c'est avec le même stock. Avec le même... Ça, c'est une monture de fusée. Ben, c'est une monture de fusil, ça fait que tu as démanché un fusil pour te faire un violon. Yeah. Comment est-ce que tu as fait toute cette tournure-là? Tout ça, là? Dans un couteau de poche, tu peux faire ça. Un couteau de poche. Yeah. Ça, ici, c'est fait avec une gauche. Ça, là, c'est fait avec une gauche, ça, là. Yeah, Une gauche, c'est une sorte de rabot manière, là? Non, c'est une chose, c'est comme une gauche qui est ça. Ah, OK. Yeah. L'achat, qu'est-ce qu'a fait ça? Celle-là, je l'ai pas fait moi. Tu n'as pas fait celle-là, ça va prendre... J'en ai une que j'ai faite, mais OK. elle n'est pas ici. Ce violon ici, tu es à peu près faire la même chose comme l'autre? Yeah, il faut dire 1945. 1945. Yeah. C'est pas la même chose, ça c'est du maple, c'est pas une chose comme ça. La même affaire comme... Yeah. C'est tout fait avec ce moule-là. Yeah. Un moule de même, là. Oh, yeah. Ouais. Qu'est-ce qui coupait ce bois-là? Si tu prenais ce bois-là, tu coupais cette épaisseur-là, c'est pas mal tard, ça. Dans le bûcher de bois, c'est tout des scraps, là, tu sais. C'est tout des morceaux? Je prenais ça dans une chose que j'ai laissé, moi, des power saws. Des scies à table, des table saws, tout ça, des affaires de même. C'est pas beaucoup. Et comment ça ferait pas, ça? Ça, un 16e. Un 16e? Yeah. Ça fait que ici, c'est à peu près la même. Je vois que ici, tu as mis des petites choses dessus, là. Ça ici, c'est de la corne de bœuf. La corne de bœuf? Yeah. Ça, là. Yeah. Puis ça ici, c'était quoi? Non, c'est acheté, celui-là. Ceux-là, c'est acheté, ceux-là. Ça fait que c'est tout ce violon-là, la seule chose qui a été fait acheter, c'est ces affaires-là. Yeah. L'achat, c'était toi qui as fait cet achat-là? Non, j'en envoie une que j'en vais faire moi, parce que je l'ai donné à ma granddaughter. Passer la mandoline. OK, ça qu'on va faire, hein, on va prendre ta mandoline, là. Puis quand tu as fait ça, là, Ça, c'était fait dans 1990. Dans 1990, ça fait pas si longtemps que ça, tu as commencé à t'accoutumer à faire tout ça. Pourrais-tu nous expliquer une miette à l'égard de cette mandoline-là? Oui, c'est le plus beau morceau que j'ai fait de tous les... pour moi. De tous les violons, tous les instruments de musique, c'est ce style-là que tu es plus fier de ce style-là, hein? Yeah. Pour quelle raison que tu feras
plus fier de ce qu'il Ouais, a. c'est plus malaisant, pas. C'est plus... Qui c'est? J'avais été, comment dire, c'est une histoire, ça. J'avais été qui vendent des violons, ici, des mandolines. Des mandolines, oui. Ici, À l'armée, là? Ja. Oui. Ça prend un voyage, c'est que ça va, le man. J'ai demandé aussi pour apprendre le garder, il faut lui faire le montre, qu'est-ce que tu gardes ça? Oh, il dit, non, il dit, that's made it. Il dit, what tu vas faire? Moi, je dis, ah, pense à mon faire, Mon affaire, rien. oh, il dit, it can't be made by hand. Il dit, that's made in factory. Well, I said, it's made of wood, isn't it? Oh, yeah, but he said, and no one for you to try. You can't do it. No. Yeah. C'est tout ce que tu voulais. That's all you wanted to hear, right? The fellow who was working with me there, Delbert Bourque, him and I were working together, you know. And he went to, he plays the fiddle and he plays the mandolin a little bit. And he went to Halifax and he bought one. So I had an old one myself. So he said, you take mine, the new one. Now you can take all the pattern from this one and make yourself one. Make your own. Faire le... Well, I did, and I made everything the same. I measured everything up to par, and Ça fait que ça ferait juste la même sorte de mandoline que ton chum, que ton ami ça va exactly, acheter. yeah, even the same Ouais. color. Anyway, when we tuned it and we tied it, it plays just as well as his. Same thing. Tu es sorte de bois que ça ferait ça ici. Ça, c'est des choses, c'est du... Ça sent du birch, ça. Je sais pas si ça y est, mais... C'est ça que c'est. Ouais. Non, Ça, c'est du Bourque et tout. du birch, tout ça là. Yeah. Non, tout ça c'est encore, fais ça, comment tu fais ça avec le cire et avec le couteau et tout? Ja, ça c'est, non, ça c'est les marques, ça. Ah, tu l'as tout marqué. Mais- Oh, ouais. Mes yeux étaient pas si bons, ça. OK. Tu dois l'avoir là. If you could pick that up, Peter, he says his eyes weren't as good. He says, so he had to mark it all through here and then glue it there. I would say his eyes were fairly good. Ça fait que ça là encore, autre que le fer et les cordes, là, ça ferait tout, toi, tu aurais tout fait ça à la main. Ja. Comment ça te prend là longtemps de faire J'ai de quoi? une façon, mon. Même ça ici. Ja, Even that's done by hand. ja. Comment ça te prendra longtemps pour faire de quoi de même? non, ça prend longtemps. Pourrais-tu te souvenir de comment ça t'aurait pris longtemps peut-être de faire une de ces, un violon ou une guitare ou... Wel, tu sais, il y a tout à ce travailler out, tu sais. D'avoir là, on tient à voir qu'il y avait tant travaillé de ça. Ouais. Ça t'aurait pas compté tes heures, comment ça t'aurait pris? Il n'y a aucune idée comment Ouais. ça. Ah, OK. Ja. Et... Oui, il me disent et tout, Augustin, que c'est toi qui as fait tous les caisses pour ces instruments ici. C'est vrai ça? Il y a pas ce là. Pas ici. Ben, tout ça là, c'est moi qui ai fait. Tous les autres, c'est tout toi qui as fait ça. Oh, ja. Ça fait cette guitare ici, on va parler de ça. Ce site a été fait dans 2 ans, ce site. 1982. 82. Et quoi ça s'est fait avec? Plein ribbon stripe mahogany. Top, c'est du Perth. Du Proust. Ça, c'est du Bourque. Ça c'est du birch, ça là. Ja. Et ça c'était quoi que tu as coupé toi ou c'est quoi que tu as acheté ça Ça, là? là, j'ai acheté ça. Là. Ah, acheté ça là. Ça ici, c'est toi qui as fait ça ici? Oh, et tout? ja. Ça fait que ça là, c'est tout. Tantôt j'attendais que tu parles là, on te parle que tu avais fait un de ces instruments ici avec du bois qui sortait d'un bot, on te parle. C'est ça. C'est ici. Tu vas Ça, voir cette histoire-là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est... Et Augustin, mon garçon, il faisait un bot à Punko. Il dit, moi, tu dois avoir des... Il va faire des choses avant, des guitares avant. Des guitares, oui. Et moi, tu dois avoir un morceau de mahogany pour faire une guitare, moi, tu vois. Il dit, je vois, c'est Gadamorek, là, il va faire... C'est une chose, à quel part une sur le bord. Mais il va faire du mahogany pour une yacht. Donc ça, ici, ça va pousser encore le pas. Pousser un corps de pas. Ja. Et tu l'as coupé en... Ils l'ont mis d'une chose,
d'une bande, ça, il l'a slicé en deux. Ça le quitte encore, on va la demi-pouce de pas. Plus que demi-pouce. Enfin, au bout d'un an, ça, il va le faire plein, hein. C'est énorme, ici. Puis ça, ici, il me reconnaît. C'est un stripe qui va de même, puis l'autre qui va de même. Comprends-tu? Ouais, ouais. Puis ça, OK, c'est right, yeah. ja. Ouais. Puis ça, tu peux pas plein ça de même. Enfin, j'ai pris un petit bout de plein. Tu peux le plaindre quand il la pousse encore là, pas? Ouais. Ou la pousse pas, quand il a demi-pouce. Ça se fait pas. J'ai pris un petit bout de plein, et je la plein across, ouais, de même. On va poser travailler ça, quand on va avoir les plein à ce technique-là, net. So, c'était de demi-pouce, là, ou plus que ça, tu l'as pouce et demi, tu as gratté plein de frotté jusqu'à temps que ça venu à un huitième. Ja. Et avec ça ici, c'était tout d'un morceau, ça ici? Ouais, C'est tout d'un morceau. ja. Nou, ça, il fait, moi, mes musiques que je fais, je ne peux pas expliquer ça. Les violons, les guitares, les mandolines, la tête est en collée ici. Donc moi, la chose, la tête va right out ici. Et c'est dans le même bloc. Ça ici, c'est fourré dedans. OK. Ja. Tandis que les autres, que tu as fait là, c'est un collé là. C'est un collé là, c'est ce qui fait que les têtes des violons s'arrachent. Ah, Les miens pour pas s'arracher parce que c'est nowhere. c'est comme des morceaux là, hein? Ja. Ja. Ben, ça, c'est intéressant. Regarde voir ici, c'est le mot. Vois-tu qu'on a des poteaux? Oui, oui. Quand j'ai fait la guitare ici, avant je l'ai fait, j'ai allumé beaucoup de guitares, moi. Un lot de guitares. Et ils venaient avec des violons et toutes ces affaires-là. Finally, on est vu une qui t'a fait de même dans tous mes guitares qu'il veut. Et penser, si je veux qu'il va me faire rien, c'est ça juste que je veux faire. Faire des braises tout le tour. Ouais. C'est ça que j'ai fait. Puis ça ici, c'est toi qui as peinturé ça là? Ja. Tu avais la main pas mal solide de ce nom-là, hein? Pas trop bad. Pour un vieux. Puis à côté de toi, ça c'est le moule que tu sers pour tes guitares, hein? Ouais. Cette grosse-là, hein? Ça ici, moi, tu te m'appelles pour que tu le signes avec moi je joue des balak-dag. Ouais, ouais. Tu plaies les choses ici, tu le strates ici, pour pas qu'il grouille, tu le plaies back là. Tu sais? Ouais. Et tu le strates back en bas. Comprenez ce que je veux dire? Ouais. Ça fait que c'est ça qu'il tient là. Quand il est sec, il reste moins à sa place. Le premier coup que je playais, on a voyé de faire pareil avec un aide de pas. J'ai essayé de player. Et chose qui est trop vite, je ne peux pas le player, je l'ai cassé. Alors, mon gars s'en dit là, il dit faites-moi dans un autre. Et il dit quand tu feras pareil à le player, tu me quittes à savoir, il dit viens avec toi. Tu peux le faire plus vite, tu sais. Et il l'a collé et il a resté comme ça. Il a resté comme ça. OK. Et pour finir l'histoire, allons montrer un petit bout de pêche que tu as fait ici. Et tu me disais, Espoir, que tu avais même mis un petit moteur et tout ça. Avec quoi ça s'est fait? Ça, c'est du mahogany. Et puis c'est enfant, ça ici, c'est enfant. Moi, je peux dire ça, les bottes, il y a plus ça. Ouais. Et cette botte ici, c'est un botte de 18 pieds, un cabin cruiser. Enfin, il est un petit modèle, tu sais, une chose, d'un papier dessus. Enfin, moi, je l'ai drafté dans à 18 pouces. 18 pouces. Ça arrivait de même. Quand tu as fait ça, as-tu une date juste là aussi? Les fois dans... C'est à Goosebell, ce temps-là. Ça a été dans 55. On disait tantôt que Augustin avait travaillé à Goosebell Labrador pendant plusieurs années. Il dit quand, des fois les soirs, quand vous n'aviez pas trop à faire, c'est ça que tu faisais pour travailler. Hein? Puis j'avais acheté un petit hardboard motorboard, là, quand électrique.
Augustin is uit je raak je het af en wat hij te doen. Ja, wat van een tit van maar ook iets aan de roos. Ouais, ouais. Ja, après j'ai été mauvais de là, ça s'en a été. N'a plus de motor. Puis ici, on paraît intéressant, tu pourrais peut-être montrer ce que c'est là. So I said, it's a muscle. That's a muscle. So, it's, what's his name there? My son-in-law was fishing on George's Bank, and he brought me 3 or 4 mussel, and I cut them out like this, Okay. and I made that. Nice. Sailboat. Yeah. Vous voyez, ça fait. Ça, c'est tout fait, tout à la main, tout collé, avec des petits échelles. Qu'est-ce que c'est, du fil? Yeah. Ça, c'est du fil là. OK. Ouais, comme vous pouvez voir, Augustin, c'est un homme qu'on dit de beaucoup de talent. He's a man of many talents. Et certainement, Augustin, moi, je suis fier de t'avoir connu et d'avoir vu tous les instruments de musique que tu as fait. C'est incroyable. Le talent qu'il y a, la patience que tu as pu avoir. It's incredible that the talent and the patience that Augustin must have had and still has. And I want to thank him very much for giving us the opportunity to view the instruments that he has made by hand. Merci beaucoup, Augustin. Thank you very much. Okay.